Okay, welcome to today's masterclass. Today we are covering as a demo spark, we are covering uh, name servers. Name servers concepts, I think it has been clarified already in our recording, but let me just give you an overview of it, how name server works. Yes, we know that name server is a connecting string between the domain name and the server space, the server. Okay, because we normally buy domain from one registrar and then we get web server space from some other web hosting service provider. So the server and the domain both are different entities, and the connecting string between both of them is, of course, name server. Okay, so what is the role of name server? It is a bit technical part of it. Digital marketer per se need not be knowing too much about it, but yes, the concept should be clear. That is the reason why I'm covering that topic in a demo spark, in today's demo spark. So I will just start my the PPT, and then I will explain how it works, and I will try to cover it up in just 10 minutes time, right? So I'm sharing my screen. Yes, let me just close this screen and yes. So name server connecting string between domain name and web space. Okay, so your domain registrar is hostinger, for example, or maybe I think all of us have already registered our domain in hostinger, and we also have web hosting service web server who has given that the web hosting service provider. In our case, it is Miles Web. Okay, so these two needs to get connected, and how we connect it? With the help of course, name server. So from where we get the name servers from? We get name servers, of course, from the web hosting service provider, right? Whoever is giving us the server space, that company, that entity will provide us name servers, right? So this is the connecting string. So your web hosting service provider is Miles Web, because I have given you the web server space, right? And I also provide you with the names of that servers. Okay, so these are the name server space. These are the name servers that I have provided to you, but not necessary that these are going to be always the same. But or for example, if you book it from any other web hosting service provider, maybe it can be Bluehost, it can be HostGator, it can be GoDaddy. There's so many web hosting service provider. In that case, the name server space can be different, and even with the MilesPay, if you book a server space, the name servers can differ. Okay, so this is just an example as I have written here. Okay, these are the name. This is how they provide us the name servers. Once we get, first of all, to book the web server space, we need to have the domain name. So that's the reason normally I take domain name from you, and then for that domain I allot server space, because I have bought server space in bulk, and from that space I allot a server space to your domain. Okay, so once I get the domain name, I allot web server space. Even when you book directly with any other web hosting service provider, server space with any other web hosting service provider, they will still ask you about the domain name for which you are willing to book the server space, right? So this guy will give you, web hosting service provider will give you the name servers. In your case, I am the point of contact. I am giving you the server space, so that's the reason I am giving you the name servers. So these 4 name servers are normally that I am giving. Okay, and this needs to be then connected to hostinger, where to open up our hostinger, where our hostinger, whoever is the domain registrar, where to open up, where to log into our domain registrar dashboard, and then we have to change the name servers there against our domain name, right? So that is where the DNS is we have to configure, and this is what the option that we get
for each of our domain name, against each of our domain name that we book. Currently, probably you have only booked one domain, but you can see there, you might be going forward when you get opportunities to develop website for your customers. So you might have to also book the domains, but then I suggest ideally you should be booking your customers. You should help your customers to book the domain name the way I did with you. And because domain name registration is very easy process, and ideally your customer should be owner of the domain. So I suggest instead of you booking domain in your dashboard of hostinger or domain registrar, ideally you should create their login and book the domain in their dashboard so that they are the owner of their domain name. Okay, but then yes, if you want to book some other domains, because if you are starting your own businesses and you are developing a website, then you may have to again book another domains. If that domain name, if the name of the business is different, yes, you have to book the domain name, and then you will find maybe multiple domain names already there in your domain registrar's dashboard. And in that case, you have to select that particular domain name wherever you want to assign the name servers, which has been provided by your web hosting service provider. And then this is how it looks like: update name servers, and this is where you have to change the name servers, right? So this is where you have to change the name servers, and mapping the name servers with the domain name is a one-time activity and not repeated activity, right? It is just a 5 minutes activity. And then how it works. So technically, I will now tell you how it works internally. Okay, because this is, I have not explained in my courses, because it is a little bit a technical, term, technical activity or technical exercise, which if you want to understand, then student will get little bit confused. And as I already said, being a digital marketer, you did not be knowing it, but then yes, conceptually you should be knowing it. So that's the reason I am now clarifying it. So now I tell you, I will just open Hostinger. Okay, my own Hostinger. Maybe it is here with GM Samruddhi Mahamarga. So hostinger.in, I'm just logging in. Okay, in my own account, login. Yes, login with Google. So here is it. Okay, currently there are two domains that have, there are multiple domains actually. Okay, let me check where it is. Okay, maybe it is in abhaysonak.com, correct. So there are currently these two domains that are registered. Maybe it's jivansamruddhimahamarga.com. If I click here on manage, right? So you can see the same name servers, because I'm also using, actually I'm not using these servers. I'm using some other servers, but then I'm redirecting the user to the same server where your websites are hosted, but from there I'm then redirecting it to some other service provider. So here is where we change the domain name. So what happens, name servers. So what happens once we change the name server? So I will just give you one diagram. I will just show you one diagram. From that, you will be able to understand it easily, right? I think I just explained it to Abhishek. So I have that diagram ready with me. So this is a diagram. Now you see, this is where the user is sitting. This requesting host is, this is for user. It can be, this is a PC here, but it can be a mobile also. Maybe, from mobile or PC, we are accessing, we are browsing, we are using browser and then accessing websites, right? So this is where the user is sitting, or this, you can consider this as a mobile or as a shown in the picture PC, right? So whenever we open a browser, maybe Chrome or Mozilla or Edge, whatever browser you have, or if you have iPhone, okay, you will have different, the user might have different browsers, but commonly it is Chrome that people are using. So if you open up Chrome and then type any website address, say for example, facebook.com, what happens at that point of time? Your browser, maybe whether it is mobile or PC, it sends request to your service provider's DNS server.
So this is, so who is your ISP? When I'm saying ISP, service provider means internet service provider, ISP. Say for example, right now I'm using Wi-Fi connection, Geo fiber. So it's Geo. So my request when I'm browsing something on my laptop, my request is going to Geo DNS server. So every ISP they have got their own DNS servers. Okay, so the request, or if it is Airtel, my mobile connection, the mobile that I have. Okay, if I'm browsing certain things on my mobile, the request is actually going to Airtel DNS server, because my mobile is mobile. I'm using Airtel SIM card. So Airtel is the ISP when I'm browsing from my mobile. But yes, now that I'm using Wi-Fi in my mobile, the request is again will route it through Geo, because I'm connected to the office Wi-Fi connection. So that's the reason it will again be routed through Geo DNS server. So I hope you understand what is DNS server. Every ISP has got their DNS server, and when we're connected to that internet connection, our browser requests the domain name resolution to the ISP servers. Okay, so that ISP server, internet service provider server, whether it is Geo, it can be VI, it can be UCN, local internet service provider. There are so many internet service providers. That server should have that registration, that that your domain name already, or any that whatever you are browsing, maybe facebook.com. So what is the IP address and what is the server name of that facebook.com? That should be registered here. Okay, because, and this guy resolves your query where the server name is, which is the server. So just now if you see, I just, for Abhishek Jachak website. Okay, we just registered a domain, and then now he also changed the name server. So what happened with after that? So here it is a authoritative server, DNS server. So authoritative server means it is hostinger, domain registrar. Once you change the domain name, what happens is, or whenever you book the domain name, this particular domain registrar sends this message, or broadcast this message to all the DNS servers across the globe, to all internet service providers DNS servers, that this is a new domain that has been registered. Okay, and by default it gives some name server, where actually it is not the domain name server of Abhishek, or for that matter anybody, till the time Abhishek changed the name servers. Okay, I hope you are getting it. Then Abhishek has already got the server space, and he's already got the name server. Then what Abhishek does it, as I already shown you with Jivan Samruddhi Mahamarga, he changed that name server in his hostinger. Here it is, authoritative DNS server. The moment you change the name servers, it again broadcast or propagate that name server to all the named DNS servers across the globe, which it says normally take 24 hours of time. Okay, it takes 24 hours of time. So once this has been broadcasted, I'm telling you broadcast, I'm using this term broadcasting because it is easy to understand, but that term is actually called as propagation. Once this name server with this domain registrar propagates to all DNS servers with internet, which is there with internet service provider, then yes, then this name servers, this guy has a registry of your domain name, or for that matter any domain name. So after that, what happens is, whenever user is trying to browse that website, again the request goes here. If that registry is here, he knows the domain name, this guy knows, the DNS server knows your domain name, or for that matter any domain name, and then it redirects it directly to the server where your website is hosted. Okay, in your case it is Miles Web. So what happens now, if any user is connecting to say Abhishek Jachak website, or for that matter Komal Manapure website, from a mobile phone or from a PC, he or she first get connected to the DNS server of ISP, internet service provider he is using, and then this particular guy, this
DNS सर्वर रिजॉल्व द query. हाँ भाई, ऑलरेडी बिकॉज होस्टिंगर ने उसको भेजा हुआ है, होस्टिंगर हैज ऑलरेडी सेंट रजिस्टर्ड दैट विथ ऑल द ISP service provider, internet service providers DNS servers. Then this guy sends that, redirects that request to the web hosting service provider, web server, okay, which is in your case Miles Web. Okay, so this is how it happens. So I hope you understood this. This need not be, again I'm saying this is a bit technical, but technically you should be knowing, one should be knowing how it happens. That's the reason I covered this today. कळलं का कोमल काय होतं, कसं कसं काम सुप्रिया मॅडम, have you understood it, how it works? Yes. Okay, so this is how it works. So this is याला म्हणतात domain propagation, domain name propagation. So the moment you change your name servers with the domain registrar, it automatically starts propagating, broadcasting your domain name with all the service providers DNS servers, internet service providers ISPs DNS servers. एक बार वहां पे वो एंट्री आ जाती है, then yes, you can use that website. You can get the user's request is redirected to directly to the वेब सर्वर, जिसका नाम का सर्वर हमने डोमेन रजिस्टर के पास में कॉन्फ़िगर किया हुआ है. Okay, so simple. Yeah. Now how to check whether your domain register, your domain name is propagated across the globe or not? I think I just explained it to Abhishek because that time he was live and I have recorded that session. If you want, I can share the link of that or I will upload that on YouTube and share the link of that because it has been done live. So I will share that with you now, how to check if the domain is propagated, your domain name, or for that matter, any domain name is propagated properly, and how to check the IP address. Okay, so this is where we can check. So the website name is this one. There are so many websites, but this is the most popular website. Watch my DNS. Okay, watchmydns.net. You can give any website name here, and you can check. Okay, so for example, Abhishek Jashak.website I just given, and I said a search. Okay, when you do a search, just now you see there was some cross because the domain name was not propagated on all the servers. There was some cross, red cross here, but now you see it has been propagated. It is still in two places. China, it is still not propagated. In Japan, it is still not propagated. But everywhere across the globe, it is been propagated, and people can see his website. User can see his website. So this is where once you change your name servers in the with the domain registrar, okay, then you can use this website and check what is the status of that propagation, because by default it tells you that it will take 24 hours, but normally it takes 24 in half an hour it happens. Okay, in most of the places. Now also you can see we have booked the domain name and changed the name servers. कशाची केली तुझ्या वेळेची केली माझ्या नाही आहे. मी नाही उचलली यार कुठली. अरे नाही मी नाही घेतली म्हण. सॉरी, एक मिनिट, 1 sec प्लीज. So that is how it happens. Okay, so I hope you have recorded or you have noted the points. I will just share this on our group so that you can just cross verify. Okay, how it happens. You can just check. It is just a 5-minute demonstration you can use. Okay, so this link I am sharing. सर एक क्वेश्चन होता To check domain name propagation. Okay, yeah, tell me please. बोल. अरे एक क्वेश्चन होता जे आपण वेब होस्टिंग सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहे हा ते म्हणजे मतलब व्हिडिओ मध्ये पाहिलं होतं सेशन मध्ये हा की तुम्ही म्हटलं होतं की ते कुठून पण करू शकते, होस्टिंगर मधून पण होते का? काय काय होतं का वेस्टिंग वरून पुन्हा एकदा विचार.
वेब सर्व्हिस प्रोव्हायडर हो राहते ना ते. हो, ते बिकॉज ते दोन्ही सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात, तर तुम्ही सर्व्हर स्पेस तिथून पण बुक करू शकता. अच्छा, आणि मग असा वेगळा पण घेऊ शकतो आपण, वेगळं पण घेऊ म्हणजे शकतो. येस. माइल्स वेब मधून आहे हो जसं आपलं, हो, म्हणून तर तिथे है ना. नेम सर्व्हरचं काम येतं ना. ओके सी इफ ओके यू आर ओके. बाईंग युअर सर्व्हर स्पेस फ्रॉम द सेम सर्व्हिस प्रोव्हायडर, होस्टिंगर बघून हा तुम्ही सर्व्हिस हे घेतली, तर मग ते नेम हा. सर्व्हर नॉर्मली कॉन्फिगर करायची जरूरत पडत नाही, कारण त्यांनी ते ऑलरेडी तो ऑटोमॅटिकली कॉन्फिगर करतो. ओके. पण तो आणि ते नेम सर्व्हर देतोय हा, तो. हा, तर ते आपल्याला आणि ऍक्च्युली मग त्याचे जे अमाऊंट वगैरे आहे तो ते वेगळा ते ते राहतो. हा, अर्थातच प्रश्नच येत नाही. त्यांनी दाखवलं ना, मला वाटतं काहीतरी हा. ₹238 पर मंथ वगैरे काहीतरी दाखवत होता तो. आपण ते टू रेकॉर्ड केलं होतं. 99 काही दाखवला होता. हा. अच्छा. ते येस. येस. तर काय नाही. येस. सुप्रिया मैडम, एनी क्वेश्चन? ओके. श्रुति, क्या बात है श्रुति, बहुत दिन के बाद में आई हैं क्लास में. सारिका मैडम, कैमरा प्लीज पुट ऑन योर कैमरा. सारिका मैडम, खूप दिवसांनी आल्या तुम्ही. हो ना सर. सर जरा बिझी आहे जरा. काय सुरू आहे? सर घरातच थोडं बिझी आहे जरा. ओके ओके. श्रुति, कोमल, एनी क्वेश्चन? नो सर. सुप्रिया मैडम, की कॅनवाचं सांगायचं तुम्हाला. ओके, आय वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट दॅट कॅनवा. ओके, आय जस्ट शेअर द स्क्रीन. 5 मिनिटात ते आपण करूया. यु नो, सो येस, तुम्हाला बॅकग्राऊंड कसा क्लिअर करायचा होता ते बघायचं होतं, किंवा एखादा, आता समजा याला मी बॅकग्राऊंड दिला या कलरला, आय एम जस्ट सिलेक्टिंग एनी कलर. ओके, मे बी हा ग्रेडियंट कलर मी इथे घेतलेला आहे, आणि आता मी एखादा फोटो इथे लावतो. फोटो मे बी मी इथे लावतो से लॅपटॉप युजर. ओके, ह्या कीवर्ड दिला, आणि मे बी इंडियन लॅपटॉप युजर हा मी कीवर्ड दिला, किंवा हा मुलगा. ओके, आय एम युझिंग हिम हिअर आहे. इथे मी लावला, तर याचा बॅकग्राऊंड घ्यायला मला ट्रान्सपरंट केलं तर काम होईल माझं. इथे मी कसं करतो, इथे बिकॉज दिस इज अ प्रो अकाउंट, इथे एडिट फोटोमध्ये जातो. पहिले फोटोला सिलेक्ट करायचं असतं, एडिट फोटोमध्ये जातो आपण. रिमूव्ह बॅकग्राऊंड. ओके, आणि इथे आहे बॅकग्राऊंड रिमूव्हर. बॅकग्राऊंड रिमूव्हर वापरलं की या फोटोचा बॅकग्राऊंड बघा इथे चेंज झाला. आता तुम्हाला वाटतंय की नाही इथे पाठीमागे कुठला अजून बॅकग्राऊंड द्यायचा आहे, समजा मला फॉरेस्टचा फोटो द्यायचा आहे इथे, मी परत फोटोजमध्ये जातो, इथे मी फॉरेस्ट टाकतो, आणि येस, कुठलं वापरू? हा, याला मी मागे पाठवतो. लेअर, सेंड बॅक. हा आला इकडे भाऊ. सुप्रिया मॅडम, आला लक्षात? हो. आलं. आणि येस. आणि आपण लोगो बनवतो सर. हा. तर लोगो मध्ये जर आपल्याला बॅकग्राऊंड मध्ये काही इमेजेस द्यायचे असेल, हा, आता देऊ शकता ना मग तर अशा ती पद्धती. कशी द्यायची? सेम, आता तुम्हाला किती इमेजेस लोगोमध्ये टाकायचा आहे तुम्ही ते इकडनं लोगो वापरू. छोटा असतो ना. हा, तर लोगोमध्ये खरं तर बॅकग्राऊंड इमेज वगैरे तशी नसते. लोगो, आता इथे जर का मी डिझाईन मध्ये गेलो आणि इथे याला विचारलं लोगो टेम्पलेट्स, आता आपण समजा हा लोगो घेतला किंवा कुठला दुसरा लोगो घेऊया, हा घेऊया आपण, हा लोगो आला. हा, आता काय प्रश्न आहे तुमचा? जसं की हे लोगोला मला छोटं एक इमेज द्यायची आहे, जर सपोज केक शॉपी असेल तर केकचा वगैरे, म्हणजे त्या लोगो मध्ये शो करायचं असेल. हा, तर शॉपी असं ना, एखादा शॉप दाखवायचा आहे असं. हा, शॉप दाखवायचा इथे आहे त्याच्या एलिमेंट मध्ये, रिलेटेड. इथे जर का मी केक शॉप असं टाकून बघतो एलिमेंट्स मध्ये, येस, तर हे केक शॉप आला, इथे हा लोगो आला, इथे असा असा, आणि याला बॅकग्राऊंड म्हणताय का तुम्ही? हा, म्हणजे हे द्यायचं आणि त्याच्यावर खाली नाव किंवा त्याच्यावर टेक्स्ट, हा, हे तर टेक्स्ट त्याच्यावर.
हा तर टेक्स्ट आला ना, याच्यावरतीच टेक्स्ट आहे हा. फक्त इथे बघा तुम्ही, एक मिनिट. हा, हा, हॅलो. चाहे कॅनवा मध्ये. माझ्या, अरे याच्या खिशातली, मला वाटलं माझी केली आहे यार. सॉरी सॉरी. ओके, ठीक आहे. ओके. तो ये है भाई, हिअर यू कॅन चेंज द, याच्यावरती ह्या इमेज वरती आलेला आहे हा लोगो. इथे जर का ऑलरेडी काही टेक्स्ट आहे, नाव आय सर कॅन चेंज. आवाज नाही येत आहे. हॅलो, सॉरी. तुला सांगितलं ना 8-9 वाजता ये, माझा क्लास चालू आहे. एक मिनिट, सारिका मॅडम म्यूट करा तुम्ही. हां, सो हिअर इट इज. तुम्ही इथे आता याला तुम्ही सेट करू शकते. हा सेट करू शकता याला, किंवा इथे आता मागे काहीतरी डिझाईन येत आहे, किंवा याला मी कलर चेंज करू शकतो, किंवा याला तुम्ही आता रेक्टँगल देऊ शकता. आणि काही रिमूव्ह पण करू शकते ना. कशातलं तुम्ही, याच्यातलं नाही, याच्यातलं रिमूव्ह नाही करू शकत. तुम्ही क्रॉप करू शकता फार तर फार याला. इमेजला तुम्ही क्रॉप करू शकता, रिमूव्ह असं नाही करू शकणार तुम्ही. जसं की क्रॉप भरपूर म्हणजे फीचर्स आहेत, त्यामधलं मी रिमूव्ह नाही करू शकत. हा, क्रॉप करू शकता इमेजला. आता याला मी असं क्रॉप करू शकतो इथून. तुम्ही म्हणाल की मला आता समजा, किंवा खालून तुम्हाला क्रॉप करायची, हे तुम्हाला खालचा भाग नको आहे याचा, याला तुम्ही असं क्रॉप करू शकता. फक्त एवढी इमेज घेऊ शकता तुम्ही. येस, अच्छा, एवढी इमेज आली फक्त. पण तो तसं म्हटलं तर सगळंच तुम्ही क्रॉप करू शकता. क्रॉप तर हे समजा मला फक्त ही मुलगीच पाहिजे, परत मी इथे याला क्लिक करून क्रॉपला क्लिक केलं तर येस, यू कॅन जस्ट यूज दिस इमेज लाईक दिस. हा. इट्स अप टू यू. याचा साईज काय असतो सर? लोगोचा साईज तुम्ही स्टँडर्ड आपला 1080 बाय 1080 ठेवा, पण तेवढा म्हणजे मोठं होतं खूप ते. आय एम टॉकिंग अबाउट HD रिझोल्युशन, बट हां, तेवढा भरपूर झाला तुम्हाला. फक्त पण ते वेबसाईटवरती टाकायचं असेल किंवा कुठे यूज करता, आपल्याला 300 बाय 300 किंवा 500 बाय 500 इज मोर दॅन इनफ. फक्त तो लोगो कशाला प्रिंटिंगला वगैरे आपल्याला तेवढा मोठा लोगो राहतो, म्हणून नॉर्मली तो स्टँडर्ड साईज आहे 1080 बाय 1080 मध्ये तुम्ही लोगो मोठा डिझाईन होतो आपला. आता हे स्टँडर्ड 500 मी 100%ला घेतलं, तर हा एवढा मोठा लोगो आहे. तुम्हाला जर का काही प्रिंट करायचं असेल, होर्डिंग वगैरे जर का मोठं त्या लेवलवरती आपण करतच नाही, पण तरी ॲज अ डिजिटल मार्केटर तशी एक तयारी केली तर बरं होतं. आणि यालाच तुम्ही मग निगेटिव्हमध्ये पण तुम्ही करू शकता. निगेटिव्ह म्हणजे रिव्हर्स, कलर्स वगैरे चेंज करून. फक्त एक लक्षात घ्या, लोगो करताना मग ही जी इमेज आहे ही एडिटेबल पाहिजे. आता ही एडिटेबल नाही आहे. ओके, एडिटेबल इमेज म्हणजे तुम्हाला असं काही एडिटेबलसाठी आपल्याला इथे कॅनवामध्ये काही ऑप्शन नाही आहे. समजा मी इथे एलिमेंट्समध्ये म्हटलं केक शॉप, एडिटेबल म्हणजे कलर चेंज नाही करू शकत. या इमेजचे मी कलर चेंज करू शकतो का? नो, आय कॅनॉट चेंज द कलर. तर नॉर्मली ते थोडं लोगोसाठी थोडंसं बघावं लागतं. यू शुड बी एबल टू, जर का इमेज असेल तर. आता ही पण इमेजेस आहे, पण याचे कलर मी चेंज करू शकतोय. इथे मी याचा कलर कुठलाही टाकू शकतो. हा जो ग्रे कलर आहे याला मी काय अजून याला मी चेंज करू शकतो बघा. सो दिस इज एडिटेबल इमेज, दिस इज ऑल्सो अन इमेज. ओके, तर तुम्हाला एलिमेंट्समधून असे एडिटेबल आणि नॉन एडिटेबल इमेजेस मिळतात. तर लोगोसाठी नॉर्मली सी टू इट दॅट यू शुड हॅव एन एडिटेबल इमेज. ठीक है? ओके सर. सो दैट इज ऑल. सो कोई शक, कोई सवाल आजच्या सेशन मध्ये? कोमल सर हेलो सर. हाँ बोला श्रुति. सर वर्डप्रेस भी एक बार ऐसे ही थोड़ा सा बता दीजिएगा, मतलब जैसे ओके, उसमें एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है मुझे. क्या प्रॉब्लम जा रही है? मैंने सर जैसे पोस्ट किया आज, तो पोस्ट के साथ इमेज भी डाली, तो इमेज की कोडिंग उसमें आ रही है, इमेज डायरेक्टली उसमें नहीं आ रही है. नहीं इमेज फिर आएगा. पब्लिश करने पे नहीं तो बताता हूँ नहीं आ मैं. रही, कोडिंग आ रही है. आपका ओके. अपलोडिंग का जो कुछ अपलोड करते समय देयर माइट बी सम प्रॉब्लम. श्रुति कैमरा चालू करो अपना, मैं ये बता अच्छा देता हूँ आपको. चलिए, एक सर वेबसाइट. बाहर हूँ. अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो क्या. अच्छा, ओके. एनीवे, हाँ तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है. ओके. तो अभी अगर मैं कोई सी वेबसाइट, मैं अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, या मैं netpreneur.courses में लॉग इन करता हूँ.
अरे यार इसमें ये है क्या? हाँ, तो अभी अगर मैं कुछ नया पेज बनाता हूँ, आप एलिमेंटर में कर रहे हो या आप एलिमेंटर में कर रहे हो ना सर श्रुति? मैं पोस्ट में नहीं सर पोस्ट में, पोस्ट हाँ में, पोस्ट हाँ में। पोस्ट में चलो तो वो और भी आसान है ऐड फिर। न्यू ऐड न्यू पे पोस्ट है, राइट? मुझे Yes. मुझे अगर इमेज डाल, यहाँ पे मैंने कुछ एक नाम दे दिया, टेस्ट ओके पोस्ट। ओके, यहाँ पे अगर मुझे ऐड इमेज पे, मैं ऐड मीडिया पे आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी मीडिया लाइब्रेरी में बहुत सारी इमेजेस है। अभी मुझे अगर लोकल डेस्कटॉप से ऐड करना है तो मुझे लोकल डेस्कटॉप पे कोई इमेज देखनी पड़ेगी। अब भी मैंने एक इमेज डाउनलोड कर लिया था विच इज टू डू विथ, ये है डीएनएस का, मैंने अभी आपको जो दिखाया। ये जेपैग को मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, हो गई है, मेरे सर्वर पे अपलोड हो गई। बस इसको इंसर्ट इनटू पोस्ट, ये आ गई यहाँ पे। सर ये इसकी कोडिंग आ रही है मेरे इसमें, मतलब हाँ, जो तो भी मैंने उसमें लिखा और ये कोडिंग के फॉर्म में आ रहा है, बट फिर मैंने पब्लिश किया और प्रीव्यू देखा तो वो इमेज आ रही है। हाँ, वो क्या हो रहा होगा बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये आपका जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पे हाँ होगा ये विजुअल और टेक्स्ट। यस यस यही बस वो था। हाँ, तो ओके ये आपको विजुअल पे क्लिक करना है। विजुअल करना है। ओके हाँ, दैट्स इट। ओके ओके क्योंकि ब्राउजर को कोडिंग ही समझता है, ब्राउजर को दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एडिटर इज कॉल्ड एज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ओके ब्राउजर को ये भाषा नहीं समझती हमने बोल्ड क्या किया है, और सर हेडलाइन जैसे इसके बाद एक और इमेज मैंने डाउनलोड की और ऐसी इमेज आई तो वो दोनों इमेजेस एकदम बाजू बाजू में आ रही है, तो उनमें डिस्टेंस वगैरह कुछ ऐसा मेंटेन नहीं कर सकते तो वो आपको पब्लिश करने एलिमेंटर में ज्यादा अच्छे से हैंडल करने को आएगा। यहाँ पे थोड़े से लिमिटेशंस है आपको। अच्छा हाँ, क्लासिकली एलिमेंट्री में कैसे करूँ? एलिमेंटर में आप कॉलम्स डाल दीजिए, कॉलम में आप उसको एडजस्ट कर सकते, कॉलम की तो विड्थ आप जैसे चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हो। एलिमेंटर यूज किया आपने? नहीं है की you- सर मैंने एलिमेंट। हाँ, तो पहले थोड़ा सा एलिमेंटर यूज करो तो आपको कॉन्फिडेंस, या तो फिर मैंने आपको कहा मैं आपको बताता हूँ कैसे, या तो आप ओके अपने सेशंस भी रेफर कर लोगे तो पता चलेगा आपको। कॉलम्स ओके सर हमको उसमें कौन सा वाला सेशन? अभी वेबसाइट डेवलपमेंट वाले देखो, एलिमेंटर का नाम लिखा हुआ है। ओके एक मिनट बता ओके देता हूँ मैं। वेट आई विल ओके जस्ट शो यू। बिकॉज उसमें ये वाला एक सेशन मिसिंग लग रहा था मुझे। नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी जैसे, लेकिन यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ ये वाला देखिए, थर्सडे 13, ये एलिमेंटर एलिमेंट्स कस्टमाइजेशन इसमें होगा पक्का। ओके ये ओके देखिए, एलिमेंट 18 जन। कस्टमाइजेशन, मोबाइल एंड बेसिक, ये सारा एलिमेंटर से रिलेटेड है, तो ये आपको मिल ओके जाएगा इसमें ओके पक्का। तो ओके नहीं मिलता है तो बताइए मुझे, आई विल हेल्प यू। ओके 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 और कोई शक सवाल? इफ नॉट नहीं वी विल वाइंड अप। नहीं ओके, थैंक यू सो मच। ओके। बाय सर।